Hello everyone, welcome to Digital Learning. We are learning data structures using C++ for BSc program, Computer Science subject, second semester, session number 24, created by Shweta M. In this session, we are learning applications of the stack for Tower of Hanoi problem. So Tower of Hanoi ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಆಫ್ ಹನಾಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? A data structure is a particular way of organizing the data in a computer so that it can be used effectively. So whatever the data we are storing in a computer, we need to store the data in an organized way so that the data can be used in an effective manner. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಡೇಟಾನ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Let's begin with the classification of data structure. Data structures are classified into two main types. One is primitive and another one is non-primitive data structure. In primitive data structure, we will have basic data types like integer, real or float, characters and boolean. In non-primitive data structures, we have linear data structure and non-linear data structure. In linear data structure, we have arrays, linked lists, stacks and queues. In non-linear data structure, we have trees and graphs. ಸೊ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟಿಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂತ. ನಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೇಸ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. So in previous sessions we learned about the stack. Here we are doing one of the applications of stack using Tower of Hanoi problem. So stacks really Tower of Hanoi problems na ನಾವು stack applications ಅಲ್ಲಿ Tower of Hanoi problem na solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Now let's start with this definition of stack. What is stack? Stack is a list of elements in which an element may be inserted and deleted from one end, that is called top of the stack. So stack andrenu, it is a collection of element or the list of element where we can perform insert and delete operation, but the limitation is we can insert and delete the element from the common end, that is called top of the stack. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಎಂಡಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. So it works on the basis of LIFO, that is last in first out. The element which is inserted in the end will be the first element to be removed from the stack. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. Then let's start with Tower of Hanoi problem. So Tower of Hanoi problem, it is actually one game where disk is to be moved from one source peg to another destination peg using the temporary intermediate peg. So here we will have a disk, n number of disk. The problem is something like this. Okay, here we have three poles. Okay, this is one pole called source, this is another pole called destination. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೋರ್ಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಪೋಲ್, ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೋಲ್. ಸೋರ್ಸ್ ಪೋಲ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೋಲ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎ ಇದೆ, ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋರ್ಸಿಂದ ಪೋಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಪೋಲಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೋಲ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪೋಲ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್.
Tower of Hanoi problem is a game where disk is to be moved from one source peg to another destination peg using the temporary intermediate peg. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪೆಗ್ಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪೆಗ್ಗಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೋಲಿಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೆಗ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ಪೆಗ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ 3 ಪೆಗ್ ಅಥವಾ 3 ಪೋಲ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಎನ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸಿನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let peg A be the source peg and let peg C be the destination peg. Okay, so here we have 3 pegs or 3 poles. So consider this source as A, this destination as C, intermediate pole as B. Okay, ಇದನ್ನ ಈ ಸೋರ್ಸ್ನ A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ C ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Next, for example, suppose a finite number of n disks with a decreasing size are placed on a peg A. A disk are to be moved from peg A to peg C using peg B as an auxiliary or intermediate peg. So our task is to move the disks from peg A to peg C using intermediate peg B. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಪೆಗ್ ಎ ಇಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪೆಗ್ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. whenever it is necessary, we can make use of peg B as auxiliary or intermediate pole. ಸೊ ಪೆಗ್ ಬಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಪೆಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಗೇಮ್. ಸೊ ಗೇಮಲ್ಲಿ 3 ಪೆಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೋಲ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಗ್ ಬಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Okay, this is the basic game. But we have rule to play this game. What is that rule? Only one disk may be moved at a time from one peg to another. So at a time we can move only one disk. We cannot move more than one disk. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೆಗ್ಗಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೆಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪೋಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೋಲ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. This is rule number 1. And we have one more rule. Only the top disk on any peg may be moved to another peg. ಸೊ ಮೇಲಿರೋದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪೆಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೆಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೆಗ್. ಯಾವುದೇ ಪೆಗ್ ಅಥವಾ ಪೋಲ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. ನೋ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು ಹೊರತು ಚಿಕ್ಕದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ ಹೆವಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. So we cannot place a heavy disk in the top and a smaller disk in the next position or in the bottom. So this is the main third rule. So 3 ರೂಲ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನು, ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟಾಪಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಕ್ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ source pole, a destination pole, or we may call it as a peg, and we can make use of intermediate peg. So we have to move the disk from source A to destination C. So we can move one disk at a time. We can move only the top disk first, and we have to place a smaller disk in the top and a heavier disk in the next position. So these things need to be followed. If the number of disk is one, think that we have only one disk, then only one move is enough.
we can move from source peg to A to destination peg C, that is it. So in this case we have only one disk. From source we can move it to the destination C, source to destination. In only one move the task is completed. Think that we have two disks. Case number 2, we have two disks. So in two disks, then the number of moves the source peg A to destination P is 2 to the power of n minus 1. Sorry, ಇದು 2 to the power of ಆಗಬೇಕು. 2 to the power of 2 minus 1, that is 4 minus 1, 3 moves ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಿ ಪೆಗ್. ದೆನ್ ಸೊ ಈ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದು ಏನಿದೆ ಪೆಗ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪೋಲ್ ಪೆಗ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೂವ್. ವಿ ಮೂವ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಪಿ. So here we have one disk, here we have another disk. So in this disk is bigger than this disk. So what we can do in next move? So move that heavier disk from pole A to C, from peg A to C. Next ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪೋಲಲ್ಲಿ. ಮೂವ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಟು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಎರಡು ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಫಸ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಂದ ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ವಿ ಮೂವ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ from peg A to peg B. Then again we move the disk from peg A to peg C. This one peg A to peg C. Then we move the disk from peg B to peg C. This one. 3 moves. 2 to the power of 2 minus 1, that is 4 minus 1. 3 moves ಆಯಿತು. So next we will take the number of disks as 3. We will take 3 disks. So 2 to the power of 3, that is 8. 8 minus 1, 7 moves ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗ 3 ಡಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ 3 ಡಿಸ್ಕ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ it will take maximum of 7 moves. So the terminating condition is n equals 1. Move single disk from A to C to stop, or move the top of the n minus 1 disk A to B using C auxiliary. Move the remaining disk to A to C and move n minus 1 disk from B to C using A auxiliary. So let's do this recursive problem. Think that we have 3 disks. Okay, so it is in source, auxiliary, destination. First move this top of the disk to C, from A to C. Okay, move it from A to C. Then we have in the next step A to P. Move this green color from A to P here, A to P. Again move this smaller disk from C to B here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅದನ್ನು ಸಿ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಸಿ. Then here we have 2 disks. You cannot place this disk over here because again we cannot move green directly. So what we can do is this red color one move again back to A. Okay, this smaller disk you move from B to A, B to A. Now move from B to C, green color, B to C, C, B to C. Then move this, the last disk which is there in A to C, A to C. Now you can see all the disk from A got shifted to destination C pole, and it is in the same order. See, top of the top of the disk is smaller, and next one we have bigger, and next one we still have a bigger one. So ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು 3, ಈ 3 ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ it took around 7 moves. Okay, first shift from A to C, one move, then A to B, second move, then C to B, third move, then A to C, fourth one, then C to A, fifth one, then B to C, sixth one, then A to C. Okay, so here they have given the movement of disk 1, peg A to C, A to B, C to B, A to C, B to A,
B to C and A to C. So in this way we can solve the Tower of Hanoi problem. So in order to solve this Tower of Hanoi problem, so same problem if we write a program and we want the computer to solve that program. So computer need to perform all these moves from A to B, A to C, okay, B to C, like that. So in this time the computer will make use of the stack storage, because you know very well, like if you want to move the disk from one pole to another pole, we have to remove the top disk first. So in order to implement this kind of an operation, stack will be used. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಕ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಕ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. So that's why recursion, so Tower of Hanoi problem is considered as one of the applications of the stack. So Tower of Hanoi is a problem with n number of disks need to be removed from source to destination. So source pole in the destination pole ge ನಾವು number of disks na move ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The main rule is to move the top of the disk, and disk with the low weightage may be placed over the disk with the heavy weightage, vice versa is not allowed. So in order to move the disk from source to destination, we have to follow the rule, like we can move only one disk at a time. We have to take out the top disk first, and whenever we want to place the disk, you have to follow that the lower weightage disk need to be placed in the top, and heavy weightage disk need to be placed in the next position or bottom position. So in vice versa is not allowed. So here we have some references for your extended studies. Thank you.